পিসি আছে একদম ফুল সেটআপ উইথ ম্যাক সেটআপ। এখানে স্টুডেন্টরা হাতে কলমে যেমন নিউজ লেখা শিখবে, তেমনি নিজেই ভিডিও রেকর্ড করে এনে তারা শুট করে এনে এডিটিং করা, পাশাপাশি তারা নিউজ কন্টেন্ট তৈরি করা শিখবে। দিস ইজ দ্য পিসিআর অ্যান্ড প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুম। পিসিআর এর যাবতীয় সেটআপ কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা একটা প্রফেশনাল টেলিভিশনের যে সেটআপ, সেই সেটআপ আছে এখানে। অটো দিস ইজ অটো স্ক্রিপ্ট এবং নিউজ হট সিট। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনস্টারের হ্যারো ক্যাম্পাস। আজকে এই হ্যারো ক্যাম্পাসটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনস্টারের জার্নালিজমের যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে সবগুলো ডিপার্টমেন্ট এক জায়গায় একটা ক্যাম্পাসে। ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনস্টারের 4টা ক্যাম্পাস আছে, তার মধ্যে হ্যারো ক্যাম্পাস মূলত জার্নালিজম সংক্রান্ত বিভাগগুলো এখান থেকে পরিচালিত হয়। চমৎকার আকর্ষণীয় একটা নিউজ রুম আছে উইথ স্টুডিও অ্যান্ড পিসিআর। সেই একটা ইউনিভার্সিটির ভিতরে একটা প্রফেশনাল নিউজ রুম সেট আপ মোটামুটি, যার মাধ্যমে স্টুডেন্টরা প্র্যাকটিক্যালি শেখার সুযোগ পাচ্ছে। সেই জায়গাটা আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাবো। চলুন যেতে যেতে দেখা যাক। প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 1 2 3 4টা টেবিল, যেখানে 1 2 3 4 5টা করে পিসি আছে একদম ফুল সেটআপ উইথ ম্যাক সেটআপ। এখানে স্টুডেন্টরা হাতে কলমে যেমন নিউজ লেখা শিখবে, তেমনি নিজেই ভিডিও রেকর্ড করে এনে তারা শুট করে এনে এডিটিং করা, পাশাপাশি তারা নিউজ কন্টেন্ট তৈরি করা শিখবে। এর সাথে আমরা যদি এদিকে দেখি, একই ধরনের সেটআপ এখানেও আছে। পাশাপাশি এখানে একটা দিস ইজ রেডিও, দিস ইজ ফর রেডিও podcast, yeah. রেডিও পডকাস্ট। এখান থেকে রেডিও পডকাস্ট হয় এবং এখানে 4টা মাইক্রোফোন আছে এবং এখানে কনসোল আছে। এখানে লাইভ পডকাস্ট হয়, স্টুডেন্টরা এখানে লাইভ পডকাস্টিং শেখে। পাশাপাশি আমরা যদি এদিকটা একটু দেখাই, এখানে একটা ছোট পিসিআর স্থাপন করা আছে। ছোট বলতে মোটামুটি একটা টেলিভিশন চলার জন্য যথেষ্ট জায়গা। দিস ইজ দ্য পিসিআর অ্যান্ড প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুম। পিসিআর এর যাবতীয় সেটআপ কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে এখানে সুইচিং মেশিন, অনলাইন মেশিন, তারপরে মাল্টি মনিটর, সবকিছু এখানে আছে। সব মিলিয়ে বলা যায় এটা একটা প্রফেশনাল টেলিভিশনের যে সেটআপ, সেই সেটআপ আছে এখানে। দিস ইজ অটো স্ক্রিপ্ট এবং নিউজ hot seat, and at the same time we can see here two prompter, আমি দুটো অটো কিউ এখানে আছে, যার মাধ্যমে নিউজ পড়া হয়। আমরা এই নিউজ রুমটা সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব। একটা ইউনিভার্সিটির ভিতরে এত সুন্দর নিউজ রুম কিভাবে সেট আপ করা গেল এবং এটি কিভাবে পরিচালিত হয়। আমাদের সঙ্গে আছেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনস্টারের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর জেনেট জোন্স, এবং তিনি অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনস্টারের প্রভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্লিজ ওয়েলকাম Janet Jones. Can I please talk to you for a while about this newsroom? Basically, how do you run it? This is very fantastic, which is very uncommon in the universities in our country, that you have set up a big newsroom for the students. It looks like professionals. How do you run it basically? Okay, well, in order for us to be able to train students for jobs, we need to be clear that we provide authentic replicas of real life newsrooms. Okay. So they come in, and on a day that is a news day, they'll be producing radio, television, and online. And in order to do that, they'll have to have done a lot of work before they arrive. They'll have to know what their order of play is. They'll have to produce packages. They'll have to have their lead story. They'll have to understand what it is they want to do. So they'll come in and they'll produce on the day the television broadcast, which normally goes out at about 3 o'clock in the afternoon. And that will be as live. So they'll be in here in the vision, doing vision mixing in the gallery, and everything will go out as if it is a professional broadcast. And that's how we use this room. The reason that we need to do this is because when they go out into the real world, industry will expect that they will have had a lot of experience producing, editing, writing, being the anchor for a news show, doing voiceovers,
graphics, all of the things that are required to put a news production together. So with that experience then, they'll be able to move into industry and hopefully get their entry-level jobs, which is what we're about, is giving them the right skills to be journalists. Correct. You are probably talking about the one council which is responsible for the broadcast training. That's right. So in order for us to be able to prove to industry that our graduates are excellent, we need accreditation, what's called professional accreditation. And that professional accreditation is granted to us by the Broadcast Journalism Training Council. And they accredit university as training providers, and they give us a tick of approval that says, yes, you are doing what we need to get graduates who are employable by our industry. So that's called a professional accreditation. So how many days in a week students can use this newsroom? Is there any routine or schedule? The newsroom's open for all students, but because we have quite a few different classes and they can't all come in at the same time. So I don't teach journalism anymore, used to 10 years ago. I would guess that they have access to the newsroom at least once a week, but I would need to find out from the tutors that are. Who basically teach the student in newsroom? Is it the professors, or the teachers, or the professional journalists you invite from the broadcast station? It's both. It's both, because we have core colleagues who were journalists in the past, but we also, in order to make sure that we have lots of connections with industry, we bring in professional practitioners. Often they might come in and they'd help edit the lineups, so there'll be guest editors, so they'll support the students in the news day and give them a chance to talk to them about what the placement of stories, how important the story is, the way they treat the story, and all of that. So they'll be coming in to give advice on the day. So that's for that really important news day that is part of the training environment. Yeah, thank you so much, That's right. Professor Janet, to join with me in this short video. Thank you very much. আশা করি আপনারা ভিডিওটা পছন্দ করেছেন এবং একটা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে কিভাবে একটা বড় নিউজরুম সেটআপ করে স্টুডেন্টদেরকে সত্যিকার অর্থেই ব্যবহারিক দিক থেকে যোগ্য করে তোলা যায় তার একটা বড় উদাহরণ ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনস্টার এই হ্যারো ক্যাম্পাসের নিউজ স্টুডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।